Hello, Eniano. Akwa baby eba maize tasty meals so. Minim se nyame adom timu nyina am hoye. Ene me betre wo sane wo bebo boardie Ampesi ene Kontomire plus kosua kobi kako pe ene de keka ho bia. Inti ma me fa wonko ingredients no eno na etwagwe. Mi wie a me di ingredients ni nyina besia hye comment section na se. Anasa title no na won hu sene me ye no. Inti edi kan no ye be washe anasa ye bedwa ye board ye no. Na ya washe won kama. De enti a me di gu nsuo mu first ne se entetare. Eyesa wuyi ho a na ye very smooth amount. Me wie ye no ana me rere ho kama. Ana me twetwa mu according to sene me mepe. Enti obetimi atwetwam sene won so wo pe. Me minyi abana ewo mu no. Nkofo yi me de minyi because eno na ye vitamins no. Enti me wie ama wo hye ho nyina kama na me de salt to taste anase enchini eguso. Na me de 2 cups of water eguso na akava body no kama. Me wie a na manoa no be 5 to 7 minutes. Me noa no na me prep me kontomire. Sa wo de spinach nso na eya na wa prep ne kama. Inti me bubo ni nyina nketewa ahyem sane me de ye no me de toto so kama me wie ye no ana me twitwa ne nkete kopim se ni nyina be wie. Ana me de me red oil esi jaso. Ana me de me momone obi bekasa broche na we tell you so momone. Me de me fia de mo bibia bi. Na me de me je na me twitwa nso ka ho. Me de moko esam pepper no me pepper bre. Pepper bebre no we ye fim. Chop tomato e wo kan mo egu mu. Obetimi use fresh tomato. And am this some Maggi gitwa bi a pinch of Maggi cube eso mu. We ye rare spices me nye advert but ene de mo ma me nye advert kakra bi. Ana me de enchine kakra eso mu. Me wie ye no ana me de me geishia ewo no ye sikafo boardie Ampesi. Enti boardie na binya wie no na wo de nsuo nwunu eguso ewoja so. Ni enti a me yesa ne se me pese esonson me wie a na masone ho nsuo no na me sa de nsuo nwunu foforo eguso na makata so be 2 minutes manesi ho. Enti me twen 2 minutes ne yenko ye stew ne so. Me de me kontomire na me twitwae no afra me tomato abomu ne kama. Weye me spicy kobi manoa ne kama me de me kosua egu mabomu nim ye abomu ana ye stew bia ye abomu enti yemfa ne sa eye under 10 minutes Ampesi no aye ready me pa chosa wo hwe me a follow me e Facebook na me stro ko subscribe e me YouTube edina Maize Tasty Meals e ho no benya great recipes a ebi wo ha ben share ne ha enti bibia ye ready na ma spice with me kobi me kosua me pear we na opedien. I hope say you enjoyed this recipe. If you did, why don't you give your girl a thumbs up, comment, share, like it. Na mami hu baby a uhwe free. Remember to stay positive till we meet again. Bye.